iwo sahaba amene amamuyika kumtima ndi Abu Dharri, koma masahaba ambiri ndithu amati akalowa ku moto. Pa nkhani ya azikazi amtumiki tanena kale kuti amadana kwambiri ndi Hafsa komanso Aisha. Komano chodabwitsa pa masahaba awa amene iwo amadana nawo monga ina Talha komanso Az-Zubair ndi anthu amene mtumiki anawasangalatsa ndi nkhani yabwino yokalowa ku janna eni ake ali moyo. Awa ali mgulu la masahaba 10 amene adalonjezedwa janna. Pa fundo imeneyi tipeza kuti akutsutsa zomwe mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adanena. Ndipo apa tipeza kuti mashia akutsutsana ndi mtumiki kuti masahaba awiri amenewa sakalowanso ku janna, kuphatikizapo achina Umar. Ndiye tipezanso kuti sakumutsutsa mtumiki yekhayo, komanso akutsutsanso ndime imene ikupezeka mu Qur'an mu suratu Najm, mmene Mulungu akulankhula kuti wama yantiqu anil hawa, iyeyo mtumiki sankalankhula zokhumba mtima wake ayi, koma zomwe zapumbulitsidwa. Soneza kuti izi adalankhula apa zoti masahaba amenewa akalowa ku janna, iwo akuzitenga ngati nkhamba kamwa ndipo akuzitsutsa, kusonyeza kuti mtumiki ankalankhula zokhumba zake. Ndi chifukwa chake adawanamiza masahaba amenewa kuti akalowa ku janna. Mashia kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adagiritsitsa ku hadithi yonena kuti umma wake udzagawika magulu 73, koma magulu 72 onsewa akalowa ku moto, ndipo gulu limodzi ndi lomwe likalowa ku janna. Apa mashia amanena kuti gulu limodzi lomwe mtumiki ankanenalo ndi la mashia. Komano nkhani ndionena kuti mashia agawika magulu 12, ndipo gulu lililonse magulu 12 lili ndi ma branches. Ndiye gulu lomwe likalowe ku janna magulu 12 awo ndiliti. Okondeka omvera, mashia amanena zambiri zoyipa za Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Uthman ndi masahaba ena, ndipo amanena kuti anali makafiri komanso mamunafiki. Izi zikutsutsana teretu ndi zimene Qur'an 48 verse 29 ikunena, komanso osati verse yokhayo ayi, komanso mu Qur'an yomweyo 48 ndime ya 18, chifukwa choti pamenepo Mulungu akunena kuti anasangalala ndi okhulupirira pamene amagwirana naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam chanza pasi pa mtengo. Ndiye funso ndikumati kuti Allah akondwera bwanji ndi anthu akumoto? Vesi ziwiri zonsezi mashia amazitsutsa ndithu, ndipo umboni wake ndi pamene iwo akumanena kuti masahaba onse anali makafiri ndipo analinso mamunafiki. Mashia amanenanso kuti mamuhajirin ndi ma answar ndi makafiri komanso mamunafiqin, kapena kuti anthira kuwiri. Pamenetu Qur'an 9 verse ya 100 Allah akutisimbira ife kunena kuti Mulungu anakondwera nawo ndipo nawo anakondwera naye, ndipo wakhozekera minda yomwe mitsinje ikuyenda pasi pake. Ndiye funso nkumanena kuti Allah akhonzekera janna bwanji anthu omwe ndi makafiri komanso anthira kuwiri? Apanso okondeka omvera tipeza kuti akutsutsana ndi Mulungu
kudzera potsutsa mawu ake omwe ndi Qur'an. Ndipo Mashiya amanenetsa kuti tchimo lililonse lomwe angapange monga kupha, kuba, chiwerewere, kutamba ndi zina zotero, akuti machimo onsewa akapachikidwa m'makosi a Abubakar ndi Umar. Izi adazilemba mchitabu chawo chotchedwa Rijalu Kashi page 135. Kusonyeza kuti inu okondeka mukhoza kuyamba umbava lero, inu okondeka omvera mukhoza kuyamba chiwerewere, kumamwa mowa, umbanda ndi zina zotero zimene zili za uchimo. Musadandaule ayi, chifukwa machimo onsewa inu simukawapeza, ndipo Mulungu akatenga machimo onsewa kuwapatsa anthu awiri amenewa. Pamene Mulungu Allah akutitsimikizira ife nena kuti la taziru wizratun ukhra, palibe kuseza fukusi la wina, mtolo wa wina. Ayi ndithu ndiye ndizodabwitsa kuti Murijal Kashi analemba ndi machimo athu amene inu ndi ine timachita ogwiririra, akuba, chiwerewere, kutamba, mijedu, katangale ndi zina zotero, zonsezi akawapatsa awiri amenewa. Eti tumpakana amanena kuti ukhalifa wa Abubakar sunavomerezedwe ndi Asilamu, koma unavomerezedwa ndi Ibilisi oyamba penipeni. Akuti Satana ngerekezi ndi amene adavomereza za ukhalifa wa Abubakar. Na'udhu billahi min dhalik, la'natullahi alayhim. Mulungu awatemberere ndithu anthu amenewa, ndipo matemberero a Mulungu akhale pa anthu oyipa ngati amenewa. Ndipo anthu amenewa amati akamva dzina la Abubakar komanso Umar, iwotu amanenetsa kunena kuti la'natullahi, la'nat wal adhab, kapena kuti alaihim, kapena kuti alaihima la'natullahi wal adhab. Akuti kwa iyo kukhale matemberero a Mulungu ndi mavuto. Ndipo amawalimbikitsa onse amene akutsatira njira yosocherayi kuti akamva dzina la mmodzi mwa awiriwa aziyesetsa kunena dua imeneyi kapena kuti temberero limeneli. Ndipo apa mpamene inu ndi ine tingadziwe kuti anthuwa si Asilamu, ndipo akalowa ku moto. Komanso okondeka omvera, gulu limeneli la Mashiya pa 9 Rabiul Awwal ndi tsikutu limene adamwalira Abubakar, koma iwo ndi tsiku limene amasangalala kwambiri. Akuti popeza kuti anali mdani wa akubanja la mtumiki. Ndipo amanena kuti Allah anawalamula angelo olemba machimo kusiya kulemba, kapena kuti amawalamula tsiku lina lilonse likafika pa 9 komanso pa 10 ndi pa 11 Rabiul Awwal, amawalamula Mulungu angelo olemba uchimo kuti asalembe. Kotero Mashiya, gulu limeneli womvera, amaloledwa kupanga tchimo lililonse monga kumwa mowa, chiwerewere, kuphana, umbanda, umbamva ndi osayiwalanso kunyozana, kuba, katangale, kupondereza ndi zina zotero. Ndipo tsikuli akuti Mulungu samalemba tchimo ayi, chifukwa amawauza kuti, yani amawauza angelo kuti asiye kulemba machimo pa 9 Rabiul Awwal, pa 10 mpaka na pa 11. Subhanallah. Okondeka omvera, nanga kodi zimenezi zikugwirizana bwanji ndi chikhulupiriro cha Ahli Sunna wal Jamaa? Ndipo iwowo tsikuli
chaka china chilichonsecho ma thousand amashiya amachotsedwa, akuti amachotsedwa mgulu la anthu akumoto. Koma zinazo ukamamva kamba anga mwala ndithu anthu oyipa ngati amenewa, anthu olamulira ku uchimo ngati umenewo achotsedwa bwanji ku moto ngati pali zimene iwo akuchita za ubwino? Awalamulira bwanji anthu kuti pa 9 Rabiul Awwal, tsiku limene anafa munthu amene adali ndi imani wosa imani zathu zonse, Abubakar, kukhala tsiku lopangira uchimo ndi kumanena kuti Mulungu amawalamula angelo kuti asalembe machimo masiku atatu ondondozana kuyambira pa 9, pa 10 ndi pa 11. Anthu awa Mulungu Allah matendero ake akhale pa iwo. Mwinatu nikumati iyayi inutu mukutinamiza, kodi zimenezi zikupezeka kuti? Inu okondeka omvera musadandaule, mungopeza chitabu chimene chikutchedwa kuti Zadul Maadi page 433 ukafika pa page 436. Mmenemo ndithu zalongosoledwa. Komano zomvetsa chisoni nzakuti pamene iwo adana ndi maswahaba monga Umar, Abubakar, Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adafotokoza za anthu awiri amenewa. Ndipo Abubakar adali mmodzi mwa bwino, kapena kuti ndi munthu wabwino kwambiri mu bado wa Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndipo pankhani ya Abubakar adane yani ya Umar, Mtumiki adanena onena kuti akanakhala kuti padzabwera nabii wina pambuyo pa ine, Umari akadakhala nabii wobwera pambuyo pa ine. Ndipo muhadithi ina adanenanso kuti wa ashadduhum fi amri llahi Umar, ndipo amene ali olimbangana kwambiri mwa iwo pogwiritsitsa malamulo a Mulungu ndi Umar. Anthu odana ndi maswahaba komanso onyoza zonena Mtumiki amenewa angakhale asilamu mmene inu mwamverera omvera, iwonso amakhulupirira kuti Imamu Mahdi akadzabwera adzafika pa manda a Mtumiki ndipo adzafunsa kuti ndi ndani anakwiriridwa m'mbali mwa agogo angawa. Anthu adzamuyankha Mahdi kuti ndi Abubakar komanso Umar, ndipo Mahdi adzalankhula nthawi imeneyi kuti Abubakar ndi Umar ndiye ndani, nanga anali ndi ulemerero wanji kuti mpakana akakwiriridwe m'mbali mwa agogo anga. Ndipo akuti pambuyo kwa masiku atatu Swahibul Amr, kapena kuti Mahdi, adzalamula zikupa zonse kuti zisweke za m'manda muja, ndipo matupa a anthu awiriwa adzatulutsidwa, ndipo sanda idzachotsedwa ndi kupachikidwa matupi awo pa mtengo owuma. Ndipo zikadzatero Imamu Mahdi akuti adzalamula chimphepo cha mdima kuti chiwononge anthu onse omwe amakonda Abubakari ndi Umar radiyallahu ta'ala anhu. Ndiye kuti pamenepo asilamu onse, inu ndi ine amene timati tikamvera dzina la anthu amenewa timanena kuti radiyallahu ta'ala anhu, chisangalalo cha Mulungu chikhale kwa iwo, kapena kuti Mulungu asangalale nawo, akuti nthawi imeneyi tidzawonongedwa. Akuti chifukwa choti timawakonda anthu amenewa. Izi sitikungonena inu okondeka omvera, tidawerenga ndithu mu chitabu chawo, chitabu chotchedwa Kashiful Asrar page 121. Ndipo buku limeneli linalembedwa ndi Mullah Bakr Majlis. Izi ndi zina zokhudza Mashiya. Ndiye ine kwanga ndikufotokoza, ndipo pa zonsezi zimene ndafotokoza sindikuwasinjirira ayi,
koma ndikulankhula zimene analemba mu zitabu zawo. Ndiye pali ena amene adziti akamva mashiyawo ndikumafuna kuti azitsutsa, komano asatsutse ine koma atsutse mijiba yawo imene imalemba zitabu zimene ndatchulazi, monga amutsutse Mulla Badr Majlisi amene adalemba Kashful Asrar, komanso atsutse anthu amene analemba zitabu zimene inu mwazimva ndi kuzitchula monga cha Rijali Kashi mmene motanenanso kuti muli nkhani, komanso ndi zitabu zina zimene ndazitchula koyambirira pamene timalankhula nkhani zimene zimatikanika kutchula zija. Zonsezo ndi zitabu zimene mashiya amagwiritsa ntchito. Choncho ayenera kukafufuza mmenemo, ndipo akazipeza ndiye akayambire pamenepo kutsutsa mlembi wawo, chifukwa amene amalembanso zitabu zimenezi sima ahli sunna wal jamaa, ayi ndi zitabu za mashiya, komanso ani ake ndi mashiya. Okondeka omvera, ndikhulupirira kuti mwamva zambiri zokhudza anthu amenewa. Choncho ine nthawi zonse ndimanena kuti zili kwa inu kumvera zimene ife takuchenjezani kuti anthu amenewa sasilamu ayi, ndipo ndi anthu oyipa. Tikati oyipa sikuti kungoyipa chabe ayi, ndi anthu oyipitsitsa, chifukwa cholinga chawo ndi kusokoneza Chisilamu. Bwanji iwo sahaba amene amamuyika kumtima ndi Abu Dharri, koma masahaba ambiri ndithu amati akalowa ku moto. Pa nkhani ya azikazi amtumiki tanena kale kuti amadana kwambiri ndi Hafsa komanso Aisha. Komano chodabwitsa pa masahaba awa amene iwo amadana nawo monga jina Talha komanso Az-Zubair, ndi anthu amene mtumiki anawasangalatsa ndi nkhani yabwino yokalowa ku janna eni ake ali moyo. Awa ali mgulu la masahaba 10 amene adalonjezedwa janna. Pa fundo imeneyi tipeza kuti akutsutsa zomwe mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adanena. Ndipo apa tipeza kuti mashiya akutsutsana ndi mtumiki kuti masahaba awiri amenewa sakalowanso ku janna, kuphatikizapo achina Umar. Ndiye tipezanso kuti sakumutsutsa mtumiki yekhayo, komanso akutsutsanso ndime imene ikupezeka mu Qur'an mu suratu Najm, mmene Mulungu akulankhula kuti wama yantiqu anil hawa, iyeyo mtumiki sankalankhula zokhumba mtima wake ayi, koma zomwe zapumbulitsidwa. Soneza kuti
izi adalankhula apa zoti masahaba amenewa akalowa kujanna iwo akuzitenga ngati nkhamba kamwa ndipo akuzitsutsa kusonyeza kuti mtumiki ankalankhula zokhumba zake. Ndi chifukwa chake adawanamiza masahaba amenewa kuti akalowa kujanna. Mashia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama adagiritsitsako hadithi yonena kuti umma wake udzagawika magulu 73 koma magulu 72 onsewa akalowa ku moto ndipo gulu limodzi ndi lomwe likalowa ku janna. Apa Mashia amanena kuti gulu limodzi lomwe mtumiki ankanenalo ndi la Mashia. Komano nkhani ndionena kuti Mashia agawika magulu 12 ndipo gulu lililonse magulu 12 lili ndi ma branches. Ndiye gulu lomwe likalowe ku janna magulu 12 awo ndiliti. Okondeka omvera, Mashia amanena zambiri zoyipa za Abubakar, Omar, Uthman, Ali, Uthman ndi masahaba ena. Ndipo amanena kuti anali makafiri komanso mamunafiki. Izi zikutsutsana teretu ndi zimene Quran 48 verse 29 ikunena. Komanso osati verse yokhayo ayi, komanso mu Quran yomweyo 48 ndime ya 18 chifukwa yoti pamenepo Mulungu akunena kuti anasangalala ndi okhulupirira pamene amagwirana naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam chanza pasi pa mtengo. Ndiye funso ndikumati kuti Allah akondwera bwanji ndi anthu akumoto? Vesi ziwiri zonsezi Mashia amazitsutsa ndithu, ndipo umboni wake ndi pamene iwo akumanena kuti masahaba onse anali makafiri ndipo analinso mamunafiki. Mashia amanenanso kuti mamuhajirin ndi ma answar ndi makafiri komanso mamunafiqin kapena kuti antsira kuwiri. Pamenetu Quran 9 verse ya 100 Allah akutisimbira ife kunena kuti Mulungu anakondwera nawo ndipo nawo anakondwera naye, ndipo wakhozekera minda yomwe mitsinje ikuyenda pasi pake. Ndiye funso nkumanena kuti Allah akhonzekera janna bwanji anthu omwe ndi makafiri komanso antsira kuwiri. Apanso tu okondeka omvera tipeza kuti akutsutsana ndi Mulungu kudzera potsutsa mawu ake omwe ndi Quran. Ndipo Mashia amanenetsa kuti tchimo lililonse lomwe angapange monga kupha, kuba, chiwerewere, kutamba ndi zina zotero, akuti machimo onsewa akapachikidwa m'makosi a Abubakar ndi Umar. Izi adazilemba tu mchitabu chawo chotchedwa Rijalu Kashi page 135. Kusonyeza kuti inu okondeka mukhoza kuyamba umbava lero, inu okondeka omvera mukhoza kuyamba chiwerewere, kumamwa mowa, umbanda ndi zina zotero zimene zili za uchimo. Musadandaule ayi, chifukwa machimo onsewa inu simukawapeza, ndipo Mulungu akatenga machimo onsewa kuwapatsa anthu awiri amenewa. Pamene Mulungu Allah akutitsimikizira ife unena kuti la taziru wizratun ukhra, palibe kuseza fukusi la wina, mtolo wa wina ayi ndithu. Ndiye ndizodabwitsa kuti Murijal Kashi analemba ndi machimo athu amene inu ndi ine timachita ogwiririra, akuba, chiwerewere, kutamba, mijedu, katangale ndi zina zotero, zonsezi akawapatsa awiri amenewa. Eti tumpakana amanena kuti ukhalifa wa Abubakar sunavomerezedwe ndi Asilamu koma unavomerezedwa ndi Ibilisi.
oyamba penipeni akutisata na njerekezi ndi amene adavomereza za ukhalifa wa Abubakar. Naudhu billahi min dhalik, laanatullahi alaihim. Mulungu awatemberere ndithu anthu amenewa, ndipo matemberero a Mulungu akhale pa anthu oyipa ngati amenewa. Ndipo anthu amenewa amati akamva dzina la Abubakar komanso Umar, iwotu amanenetsa kunena kuti